Okay, fine. So direct material, direct labor, direct expenses, prime cost. After adding factory overhead becomes work cost. Then after adding administration, see factory overhead is nothing but expenses incurred in the factory. Administration nothing but expenses incurred in the office premises. So after adding administration, cost of production, and finally add selling and distribution overheads. So what is selling and distribution overheads? Very simple. Any expenses in connection with sales. Any expenses in connection with sales or come under selling and distribution overheads. After adding selling and distribution overheads, cost of sales. Sales, it is given. Suppose if it is sales is given, then find the profit. Sometimes profit percentage given. Number last class discuss panel profit 20% on sale. So 20% on sale is nothing but 20% by 20 by 80 on cost. Logic புரியுதா? Suppose cost of sales கொடுத்துட்டு profit வந்து percentage கொடுத்துருந்தாங்கன்னா definitely percentage வந்து sales தான் கொடுத்துருப்பான். See, after adding profit, then only you can arrive sales. Cost of sales வந்து profit add பண்ணாதான் sales வரும். ஆனால் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் ப்ராஃபிட்டில் 20% ஆன் சேல்ஸ் சொல்லியிருக்கான். ஸோ 20/100 on sale is nothing but 20/80 on cost. லாஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் ஆடிங் ப்ராஃபிட் வில் கெட் சேல்ஸ். சப்போஸ் சேல்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் டிஃபரன்ஸ் ப்ராஃபிட். ஓகே, எனி டவுட்? So this is simple cost sheet, that is without considering opening WAP, opening what I call finished goods, opening stock of raw material and closing stock of raw material. The concept of just simple cost sheet just we discuss. Take problem number 1. Take problem number 1. Ascertain the prime cost, work cost, cost of production, total cost and profit. The first material given, labor, factory expenses, administration expenses, selling expenses and sales given. See the given format. Okay, I'll write down. Material cost how much? 5,000. Labor 3,500. So your prime cost 8,500. Prime cost 8,500. Add factory overheads. Factory overheads, factory expenses given. So that gives 10,000 for work cost. What about administration? Administration is 800. Administration 800. 10,800. Then selling and distribution, it is given 700. That's all. Cost of sales 11,500. Sales given how much? 15,000. So profit 3,500. Profit 3,500. Any doubt? Any doubt? Before going to next one, on the what do you call the next page, second page, closing stock should be valued at cost per unit. Important points. Closing stock should be valued at cost per unit. So how to find out cost per unit? Very simple. Cost of production divided by number of units produced. Repeat, cost of production here. So this is your cost of production. So cost of production divided by number of units produced. That gives cost per unit. Number of units produced is nothing but sales plus closing stock minus opening stock. Sales plus closing stock minus opening stock. See the formula. What is see? This is opening stock plus purchase minus closing stock. That gives what? Opening stock plus purchase minus closing stock equal to production unit, sir. Production. Opening stock plus purchase minus closing stock. That gives COGS, cost of goods sold. Cost of goods sold சொல்லுவாங்க in fact, or in terms of sales சொல்லலாம். Okay, so now we are going to find out production. See here, purchase is nothing but like production. Purchase இப்படியே போடுறேன். Purchase போட்டிருக்கல bracketல வேணா I'll put production. Next step, இப்போ உங்களுக்கு you have to find out production. அப்போ என்ன சார் பண்ணணும்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் அந்த சைட் சென்ட் பண்ணணும். That is production equal to sales plus
closing stock minus opening stock. Clear? Sales plus closing stock minus opening stock. Then selling expenses should always be calculated with reference to units sold only. Of course, see sometimes on the sumla kuduthupama. Listen carefully. Administration overheads rupees 5 rupees per unit. That's all. Problem silent. 5 per unit. Problem silent. You have to finish 5 per unit produced. Listen carefully. Administration overheads on the based on production. Selling and distribution overheads rupees 3 per unit. That's all. It means 3 per unit sold. So administration based on production, selling and distribution based on sales. Adha kuduthirukka. Selling expenses should always be calculated with reference to the units sold only. Then one more item, very important, items which do not appear in cost sheet. See, while preparing cost sheet, certain items are not to be taken into account. For example, some financial items, pure financial items like interest on debenture, loss on sale of fixed assets, okay, cash discount, provision for income tax, provision for bad debts, premium expense written off, okay, and discount issue of shares written off, dividend paid, transfer to reserves. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா pure financial expenses. So don't consider while preparing cost sheet. So cost sheet போடும்போது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நீங்கள் just ignore. Okay, take problem number 2. See, problem number 2 actually நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். You are going to try. Okay, ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கேளுங்க. ஓகே, calculate prime cost, factory cost, cost of production, cost of sales and profit from the following. Direct material and direct expenses given. So 1 lakh plus 30, 1 lakh 30. Fine. இப்போ நான் ஒன் பை ஒன் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, ஓப்பன் டு ஆல், ஜஸ்ட் யாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஓகே, வெதர் ராங்காக தான் ப்ராப்ளம் இல்லை, நான் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ எக்ஸ்பென்ஸ் ஒன் பை ஒன் சொல்கிறேன். அது வெதர் இட் கம்ஸ் அண்டர் ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட்ஸா ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா ஆர் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா, you have to classify. Okay, fine. Wages of foreman, factory. Yes. Electric power, factory, because see, there is a difference between electricity and power. See, we are using electricity. இப்போ உங்க வீட்டில் இருக்கு பார்த்தீங்களா electricity, இங்கே நான் இருக்குது electricity because less than 240 watts something. Power அப்படின்னாலே it is 10,000 to 20,000 watts. So factoryலாம் பார்த்தீங்கன்னா it require power, but officeல பார்த்தீங்கன்னா it requires only electricity. So power, factory. Storekeeper wages, factory overheads. Oil and water, sir, oil and water இல்ல, ஆக்சுவலி ஆயில் அண்ட் வாட்டர் வந்து என்னன்னா அதுவும் ஃபேக்ட்ரி தான். உங்களுக்கு டவுட் வரும், சார் வாட்டர் எப்படி சார் ஃபேக்ட்ரி? நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க டிவி ப்ரோக்ராம்லாம், அதில் எஸ்பெஷலி இந்த ஃபேக்ட்ரி மேடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கும். அதாவது மிஷின் வந்து அசம்பிள் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா கட்டிங் மிஷின் வந்து மிஷினை கட் பண்ணும். அப்படி கட் பண்ணும்போது வாட்டர் ட்ராப் ஆகிட்டே இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? ஏன்னா இன் ஆர்டர் டு அந்த ஹீட்டை கன்சியூம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக, ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக வாட்டர் போட்டு அதை கூல் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இட் ரிக்வயர்ஸ் வாட்டர். ஸோ ஆயில் அண்ட் வாட்டர் பிலாங்ஸ் டு ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட்ஸ். Transit reserve, discount and cash. Okay, alright, very good. Consumable stores, factory overheads. Consumable stores, factory overheads. Okay. Manager salary, administration. Very good. Director fees, administration. Office stationery, administration. Telephone charges, administration. Postage telegram, administration. Salesman salary ma? Selling and distribution. Selling and distribution. Okay. Then traveling expenses. See, எதுக்காக செல்லிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எதுக்காக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் செல்லிங். எக்ஸாக்ட்லி. See, உங்கள் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் சும்மா டைம் பாஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ண மாட்டாங்க சேல்ஸ்மேன். ஓகே, இன் ஆர்டர் டு இன்க்ரீஸ் தி சேல்ஸ், ஸோ தேர்பை சேல்ஸ்மேன் ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. தேர்பை ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆல்சோ செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். Advertisement, of course, selling and distribution overheads. Warehouse charges. See, because after manufacturing the goods are kept in the warehouse for ready to sale. It means
warehouse charges also selling and distribution overheads. Sales கொடுத்துட்டான், fine. Carriage outward, selling and distribution. selling and distribution, because carriage inward வந்து purchaseல add பண்ணுவோம். repeat பண்றேன், carriage inward or carriage on purchase வந்து நம்ம purchaseல add பண்ணுவோம். carriage outwardனா selling expenses, income tax, dividend, loss on sale of plant, goodwill written off, இந்த 4 item வராது. Okay, do not consider while preparing cost sheet. These items are not to be taken into account: income tax, dividend, loss on sale of plant, goodwill, etc. Then depreciation on factory plant, it is given clearly: factory plant, factory overheads. Depreciation office building, it is come under administration. Next, light, rent, repair, clearly given. Factory na it comes under factory. Office na administration. Try பண்றீங்களா? Okay, so problem number 2, profit 26,250. Any doubt? No, sir. Okay, problem number 3, actually it's very interesting problem. So actually this time, that is University of Madras. Okay, in BCom General, I think so, BCom General or BCom CS, I don't know, but this problem number 3 is lifting. Okay, same problem. In a factory, standard product is manufactured. From the following particulars, prepare cost sheet showing total cost and profit. Raw material consumed 30,000, labor 60,000. Works overhead is charged at 40% of work cost, and office overhead is taken at 20% of total cost. The standard product sold during the period 180 units at the rate of 1,200. That's all. Find the profit. Actually, என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா question number 3ல direct material, it is given. How much direct material? 30. Labor 60. Prime cost 90. Prime cost 90. See, factory overheads, it is given 40% of work cost. நல்லா கொஞ்சம் think பண்ணுங்க. Okay, listen carefully. Factory overheads வந்து of course prime cost is easy, 90,000 into 40% போடலாம் answer. But என்ன சொல்லிட்டாங்க, factory overheads 40% of work cost சொல்லிட்டான். But we have only prime cost. Factory overheads add பண்ணாதான் work cost வருமா? ஓகேவா? அப்போ factory overheads எப்படி find out பண்ணணும்? நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்த ஞாபகம் இருக்கா? காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட், அந்த லாஜிக் தான்மா. சேம் லாஜிக். என்ன பண்ணலாமா? ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸ் எனிவன்? Sir, 54,000. 54 சொல்லுங்க. இந்த 90,000 100 எடுத்துக்கணும் சார். ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் 40% கொடுக்குறாங்க சார். நடுவுல ஃபேக்டரி 60% இருக்கு சார். ஓகே. ஓகே. 100 minus 90,000 into 40% 36,000 சார். எவ்வளவு சொன்னீங்க ஆக்சுவலி அல்டிமேட்டா? 54 சொன்னீங்களா? 54,000. 54 ஆட் பண்ணுங்க 90 ஓட. 90 ஆட் பண்ணுங்க 54. 1,44,000. அதுல வந்து ஒரு 40% போடுங்க. இப்போ 1,44,000 40% போட்டு அந்த ஆன்சர் வந்து தப்புங்க. கரெக்டா? வரல சார். அப்ப தப்பு, ராங். நேத்து நான் சொல்லி கொடுத்த ஞாபகம் மறந்துட்டீங்களா? ஓகே, 40 by 60 சார். வெரி குட் சூப்பர். 40 by 60 தான் மேட்டர். So bracket open. 40 by 60 on 90,000. 40 on 100 on sale is nothing but 40 by 60 on cost. அதே லாஜிக் தான். போட 60,000 வரும். இப்போ செக் பண்ணி பாரு மாறி. இப்போ பாருங்க 1,50,000 வருது. 1,50,000ல 40% போடுங்க. 1,50,000 into 40%.
வருதுமா 1,15,000 to 40%. 60,000. Exactly. 60,000. அதே லாஜிக் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட் சேம் அதே லாஜிக் தான். ஓகே, அதாவது ஆஃப்டர் ஆடிங் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் ஒன்லி யூ வில் கெட் டோட்டல் காஸ்ட். ஓகே, இதை நீங்கள் அட்மிஷன் ஆட் பண்ணால் தான் டோட்டல் காஸ்ட் வரும். அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான், 20/100 ஆன் டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் 20/80 on 80. rupees 1,50,000. என்ன சார் வருது, 20/80 1/4, 37,500. So after adding 37,500, listen, after adding 37,500, total comes to 1,87,500. Just to put 20% on this. 1,87,500 நீங்கள் 20% போட்டால் இந்த ஃபிகர் வரணும். வந்தால் நீங்கள் கரெக்டு, அப்படின்னா ராங். Add profit, then sales given, that is 180 multiplied 1,200. $216,000. What about profit? 216,000 minus 1,87,500. So 28,500 is your profit. 28,500 your profit. Doubt ma? Any doubt? No, sir. Yes, doubt? Next time proceed பண்ணலாமா? Doubt இருக்கா Yes, students? sir. Okay, No, sir. No doubt. fine. Question number 4. Question number 4, quite interesting. That is comprehensive cost sheet. What do we mean comprehensive? Is nothing but it is given opening stock of raw material, work in progress, finished goods given. Okay, so that second format. So there are two cost sheet format I gave. One is simple cost sheet and another is comprehensive cost sheet. That is, in simple cost sheet without considering opening stock and closing stock. In comprehensive, okay, that these two also we are included, that is opening and closing stock. So it is given, prepare a cost sheet for the month of September. Transaction during the month of September given: purchase of raw material 88, direct wages, work expenses, administration expenses, sale of factory scrap, selling and distribution expenses, sales. Okay, fine. I will try. Cost sheet. So first one, direct material. Not direct material. Opening stock of raw material. How much opening stock of raw material? 1 lakh. Add purchase 88,000 less closing stock of raw material. Closing stock of raw material 1,23,500. So $1,88,000 minus 1,23,000. 64,500 your raw material consumed. Then wages given. Wages. How much wages? 70,000. So this is your prime cost. 1,34,500. Then add factory words. So here
see, I'm asking a small question. Okay, see, regularly you are buying a newspaper. நல்லா கொஞ்சம் கவனிங்கம்மா. See, regularly you are buying newspaper. Okay, it costs say around 5 rupees per day. Either Hindu or Dinatandi or any newspaper, it costs 5 rupees. So, அப்போ 1 month என்ன காஸ்ட் ஆகும்? Average month na 30 days. So, how much per month? 150. 150. So, after, see, today's newspaper, tomorrow waste paper. Repeat, today's newspaper, tomorrow waste paper. So, இப்போ நீங்கள் அந்த 150 rupees இருக்குல்ல, ஆஃப்டர் 1 month என்ன பண்ணுவீங்க? அதுனா அந்த வேஸ்ட் பேப்பர் இருக்கும் தெரியுமா, அங்கே சேல் பண்ணுவோம். ஐ மீன் அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, அது வேஸ்ட் பேப்பர் மார்ட் தான். ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு பண்ணிங்கன்னா சப்போஸ் யூ ஆர் ரியலைசிங் சே 20 rupees, யூ ஆர் ரியலைசிங் சே 30 ரவுண்டாக வச்சுக்கலாம், 30 rupees யூ ஆர் ரியலைஸ். ஓகே, ஸோ அவுட் ஆஃப் 150 யூ ஆர் இன்கரிங் 150, அதை நீங்கள் ஸ்க்ராப்பாக சேல் பண்ணுறீங்க, யூ ஆர் கெட்டிங் 30 rupees. ஸோ உங்களுடைய நெட் அவுட்ஃப்ளோ என்னம்மா? நீங்கள் எவ்வளோ பே பண்ணி, நெட்டாக எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ பேப்பருக்கு? 120 rupees. 120 rupees. Very good. So, because 150 minus 30, 120. நீங்கள் என்ன சார் மீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, சரி இங்கே சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் 39,500 கொடுத்துருக்கான். பட் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கான்? சேல் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி ஸ்கிராப் கொடுத்துருக்கான். சேல் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி ஸ்கிராப். ஸோ ஃபேக்ட்ரி ஸ்கிராப்ன்றது சம் ரியலைசேஷன், அதாவது ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது தேர் இஸ் அ வேஸ்டேஜ். அந்த வேஸ்டேஜ் தான் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கிராப். அந்த ஸ்கிராப்பை நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுறீங்க. லிசன் கரெக்டாக, அந்த ஸ்கிராப்பை நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இட் மீன்ஸ் இன்ஃப்ளோ. தட் இன்ஃப்ளோ இஸ் ரெடியூஸ்ட் யுவர் ஒர்க் காஸ்ட். ஸோ அவுட் ஆஃப் 39,500 யூ ஆர் ரியலைசிங் 2,000 rupees. யூ ஆர் ரியலைசிங் 2,000. ஸோ 39,500 minus ஸ்கிராப் 2,000. இப்போ நெட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட காஸ்ட்டு 37,500 தான். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஒர்க் காஸ்ட். $1,72,000 work cost. Okay, after adding work cost, listen, after adding work cost, add opening WIP less closing WIP. See, what is opening and WIP? WIP is nothing but work in progress. WIP nothing but work in progress. Why we are adding opening? Why we are reducing closing? ஏன் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க ஓப்பனிங்கை, ஏன் க்ளோசிங்கை மைனஸ் பண்ணுறீங்க? ஜஸ்ட் 2 minutes, ஐ வில் கிவ் ஜஸ்ட் 2 minutes. வந்துட்டோமா? வாட்டர் குடிச்சிட்டு ஒரே செகண்ட். Yes. Why we are adding opening WP? Reason. See, what is WP? Work in progress. Okay. Very simple logic. So, yesterday's incomplete work. இப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எஸ்டர்டே வந்து இன்கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். டுடே யூ ஆர் கோயிங் டு கண்டினியூ தி ஒர்க். வெதர் யூ கம்ப்ளீட் தி எஸ்டர்டேஸ் இன்கம்ப்ளீட் ஒர்க் ஆர் நியூ ஒர்க் எடுப்பீங்களா? ரிப்பீட் பண்ணுறேன், நேற்று இன்கம்ப்ளீட் பண்ண ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட்டு. எக்ஸாக்ட்லி, பிகாஸ் இன்னொரு 30% கம்ப்ளீட் பண்ணால் அது குட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும், ஃபினிஷ் குட்ஸ் ஆகிடும். ஸோ ஏன் சார் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா, அந்த லாஸ்ட் இயர் க்ளோசிங் WIP, கரண்ட் ஓப்பனிங் WIP, ஒய் வி ஆர் ஆடிங்னா பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபினிஷ் தி ஓப்பனிங் WIP. ஏன் க்ளோசிங் WIP மைனஸ் பண்ணணும்னா, இட் இஸ் எட் டு ஃபினிஷ், இன்னும் ஃபினிஷ் ஆகலை, அதனால் அதை போஸ்ட்பான் டு நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆர் நெக்ஸ்ட் இயர். தட்ஸ் ஒய் லெஸ் க்ளோசிங் WIP. ஸோ ஓப்பனிங் WIP how much? 31,000. Closing WIP 34,500. So after adding these two, then you have to reduce 203. This is your see, this is net work gross work cost. This is
net work cost. Okay, 168,500. Then add administration overheads. Then add administration overheads. It is given administration overheads given how much? 13,000. 13,000. So after adding administration, that gives cost of production. Cost of production. After cost of production, then you have to add opening stock of finished goods plus closing stock of finished goods. It gives cost of goods sold. Again, same logic. So, yes, what is cost of production? That is number of units produced during the year or during the month. Number of units. For example, you are producing 10,000 units. For example, you are producing 10,000 units. Okay. Why we are adding opening? Why we add less closing mean? So that gives cost of goods. Say already you finished goods. Last year closing stock of finished goods. It becomes current year opening stock. Okay. So for example, you have 2,000 opening stock and closing stock. Say right now you have 3,000. Meaning, what is the meaning? Out of 10,000 production plus 2,000 total stock in hand, 10 plus 2, 12,000. Out of 12,000, you have only 3,000 in hand. It means 9,000 you sold out. 9,000 you sold out. Logic புரியுதா? Out of 10,000 you produce பண்ணிருக்கீங்க. Out of that, opening last year closing stock இருக்கு. இப்போ now it is opening stock. So total number of units in hand 12. Out of 12,000, at the end of month or at the end of the year, 3,000 is closing. It means 9,000 gone. That is cost of goods sold. Any doubt? Opening stock of finished goods 71,500. Then closing stock of finished goods 42,000. This is your cost of goods sold. Then add selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads is given 15,000. Therefore, it is your cost of sales. The next step, add profit balance. Sales given. How much sales? 2,84,000. So this is our profit. 2,84,000 minus 2,26,000. So 58,000 is profit. Any doubt? 58,000 is profit, ma. Doubt irka? No, sir. Okay. No, sir. Problem number 5. Okay, you are going to try problem number 5. Okay, so first discuss panila. Mr. G furnished the following data for a product during the month of January 17. Raw material consumed 15, direct labor charges 9,000. So total comes to 24,000. That is your prime cost. Add factory overheads. Mission hour work 900 hours. Mission hour rate rupees 5 per hour. Administration overhead 20% on work cost. Selling and distribution overheads rupees 0.5 per unit. Units produced 1,700. Units sold 16,000. At rupees 4, you are required to calculate the cost sheet from the above, showing the cost of production per unit, profit per unit, and the profit for the bid. Okay, fine. What about factory overheads? Anyone? How much factory overheads? Prime cost 24,000. 4,500. How much? 4,500. 4,500, right answer. So after adding 24 plus 4,500, it comes to 28,500. That is your work cost. 28,500. Very good. Then after 28,500, administration overheads 20% on work cost. How much? 28,500 into 20%. 5,700. 5,700.
700. So, இந்த sum நானே ட்ரை பண்றேன் because valuation is there, because out of 17,100 you are going to sell only 16,000, so there is a closing stock of finished goods. There is a closing stock of finished goods 1,100. Okay, I will try. Question number 5. Dark material 15,000, 9,000, 24. Factory overheads is nothing but 900 hours. Okay, multiply with rupees 5. 4,500. 25. Administration overhead is nothing but 20% on work cost. 28,500 into 20% comes to 34,200. That is your cost of production. See, listen, add opening stock of finished goods. It is nil. There is no opening stock of finished goods. Okay, but as far as closing stock of finished goods, listen, here very important. See, you are producing 17,000, 34,200. It's a cost of production. Number of units produced 17,100. Okay, how to value closing stock of finished goods? See, it is given second page. Go to above second page. Cost per unit, formula given. Cost per unit. Okay. In the formula, sir, units cost of production, that is 34,200 divided by 1,700 multiply with how much closing stock? 1,100 units. So 34,200 divided by 1,700 into 2,200, it comes to 2,200. It comes to 2,200. So 34,200 minus 2,200, 32,000. This is your cost of goods sold. Cost of goods sold. Then add selling and distribution overheads. It is given. How much selling and distribution overhead is given? Selling and distribution, it is given 0.5 per unit. Problem silent. 0.5 per unit Sold. exactly. So 16,000 multiply with 0.50. Okay, it comes to 8,000 rupees. It comes to 8,000. Thereby 32 plus 8, 40. This is cost of sales. Profit, balance. Sales given 16,000 to 4, 64,000. Therefore, profit 24,000. Okay, any doubt, ma? சார் அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் அந்த சைடு அந்த ஃபார்முலா அந்த இடம் கொஞ்சம் புரியல சார். அது காஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ன அர்த்தம்? நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ற அமௌண்ட், நீங்க எவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணீங்க அவனே கொடுத்துட்டான் சம்ல 17,100 யூனிட்ஸ். ஸோ 17,100 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு 34,200னா பர் யூனிட் ஹவு மச்? 2 rupees. சிங்கிள் யூனிட், ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க? 2 rupees. தட் மல்டிப்ளை வித் 1,100. தட் மல்டிப்ளை வித் 1,100. இட் கிவ்ஸ் 2,200. புரியுதாமா?
புரியுதா? எஸ் சார். Profit per unit. அதுக்கு ப்ராஃபிட் பர் யூனிட் கேட்குறாங்கல்ல, ஒன்றுமே இல்லை, அது சிம்பிள். சரி, இங்கே இருக்கு பாருங்க, எல்லாமே வந்து பர் யூனிட் கன்வெர்ட் பண்ணணும். நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? 17,100. இதே எடுத்துக்கலாம். அப்போ வேல்யூ பர் யூனிட் என்ன வரும்? டிவைட் பை 2 rupees வரும். அவ்வளோதான். ஓகே. செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். $24,000. ஓகே. எவ்வளோ யூனிட் சேல் பண்ணியிருக்கோம்? how much யூனிட் சேல் பண்ணியிருக்கோம்? 16,000. அப்போ ப்ராஃபிட் என்ன? 24,000 divided by 16, 1.5. 1.5. Cost of sales for 16,000. 40 divided by 16,000, 2.5 வரும் பாருங்க. 2.5. அப்போ 4 rupees selling price. Yes ma. So why are you doing this 0.5 and all? Exactly. Why? Because 2.5. because they are given profit per unit. They are asking profit per unit. See, in profit per unit, number of units sold is nothing but 16,000. For 16,000, you are getting 24,000 rupees profit. It means per unit, it is 1.5. Selling price per unit is 4. Cost of sales 40,000 for 16,000. It is not 17,100. So 17,100 produce பண்ணிருக்கோம். Of course 17,100 minus பண்ணிட்ட பாருங்க closing stock. See, we are reducing closing stock 1,100. It means it is given cost of goods sold for 16,000. Cost of goods sold for 16,000. So cost of goods sold per unit 32 divided by 16, 2 rupees. Selling and distribution overheads also put 16,000. 0.5. If you add this 2 plus 0.5, it is nothing but 2.5. Sales 4 rupees given. So profit per unit 1.5. They are asking in terms of per unit. Okay, any doubt? Any doubt ma? Okay. Take problem number. Yes, any doubt? Problem number 6. Problem number 6. The following extract of costing information related to commodity A for the half year ending 30th June 2017. Purchase of raw material 1,20,000, works overhead 48,000, direct wages 1 lakh, carriage on purchase you have to add it with purchase, okay, and sale of finished goods. Opening stock of raw material given, work in progress given, finished product 1,000 tons at the rate of 16,000 given. Closing stock of raw material given 22,240, WAP 16,000, finished product 2,000 tons at the rate of 32,000 given. Selling and distribution overheads 1 per ton sold. Selling and distribution 1 per ton sold. 16,000 tons were produced during the period. 16,000 tons were produced during the period. Prepare cost sheet and compute net profit per ton of finished product. Please try. So value is not given, then you are going to take into account. Otherwise, தேவையில்லை. இங்கே வேல்யூ கொடுத்துட்டான், அப்போ நம்ம போட வேண்டாம். ஓகேவா? ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 6 எல்லாம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக், பர்ச்சேஸ், கேரேஜ் ஆன் பர்ச்சேஸ், ப்ளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக், ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம், வேஜஸ் கிவன், ப்ரைம் காஸ்ட், தென் கிராஸ் ஒர்க் காஸ்ட், add opening WP less closing WP network cost, add administration cost of production, and finally add opening stock of finished goods. See, இவன் ஆக்சுவலி அவன் கொடுத்துருக்கான் 16,000 tons were produced. உங்கள் லாஜிக்லேயே சொல்கிறேன் பாருங்க. நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் 16,000, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 1,000 ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் எவ்வளோ வரும்? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் 17,000 வரும். ஓகே, லெஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ் குட்ஸ். அப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா 17,000 minus 2,000, 15,000 தான் சேல் பண்ணிருக்கு. இதுதான் நம்பர் ஆஃப் டென்ஸ். அதனால 15,000 to 1,
selling and distribution 15,000. Cost of sales 255, and finally sales given 3 lakhs. Last sum. See, actually working back method. This is the last problem. Working back method. Okay. ஸோ நீங்கள் தான் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, என்ன அளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியும். ஒன்றும் இல்லை, அந்த ஃபார்மேட் ஃபஸ்ட் நோட்டிட்டோம். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல், add purchase, less closing stock of raw material that gives raw material consumed. Then add wages, prime cost, add works overhead, factory overheads, gross work cost, add opening WP, less closing WP, net work cost, add administration overheads, cost of production, add opening stock of finished goods, less closing stock of finished goods, cost of goods sold, add selling expenses, cost of sales, add profit sales. First in the format எழுதிங்க, listen carefully. First just write down the format. Then what are the information given, அதை அப்படியே fill up பண்ணுங்க அந்த formatல. Okay, then complete the format. எதுமா இப்போ சொன்னது சார் டக்குன்னு ஒன்றும் இல்லை. என்னன்னா அந்த ஃபார்மேட் இருக்குல்ல, காஸ்ட் ஷீட் ஃபார்மேட்டு, இந்த நான் காமிச்சிருக்க பாருங்க, காம்ப்ரஹென்சிவ் ஃபார்மேட். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல், ஆட் பர்ச்சேஸ், லெஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக எழுதுங்க. வித் ஓப்பனிங் டபிள்யூபி, வித் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ் குட்ஸ், கம்ப்ளீட் ஃபார்மேட். அதுக்கப்புறம் என்னதான் இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா கொடுத்துருக்கணும், அந்த டேட்டாலாம் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அண்ட் யூ கெட் பேக் தி ஆன்சர். ஓகே சார். பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாமா, நம்ம அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் பர்ச்சேஸ். ஸோ ஒர்க்கிங் பேக் மெத்தட்னா கீழேருந்து மேலே போகணுமா. காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் 56,000 கொடுத்துருப்பான். ஓகே, அதான் குழு. அதுலேருந்து மேலே போங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா?
ஃபார்முலா போட்டாச்சா? ஃபார்முலா போட்டிங்களாம்மா? ட்ரை பண்ணலாமா? சொல்லுது. காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் கொடுத்துட்டேன். 1 செகண்ட் கவனிமா, ஒரே செகண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் கிவன், செல்லிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிவன், ஆட் பண்ணால் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கொடுத்துட்டான். ஸோ திஸ் இஸ் பேலன்சிங் ஃபிகர் 15,600 ப்ராஃபிட். தென் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் இருக்கு, நல்லா கொண்டீங்க. காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தெரியாதுமா. காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இதை ஆட் பண்ணி இதை மைனஸ் பண்ணால் 56 வரும். அப்போ இது என்ன வருமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? என்ன வரும் அமௌண்ட்டு? நான் சொன்னது புரியுதாம்மா? காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து 14 ஆட் பண்ணி 18 மைனஸ் பண்ணால் 56 வரும். அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் how much? கேக்குதாமா? 60,000 வருமா சார்? 60 தான் வரும். ஓகே, 60 + 14 74 - 18 56. நெக்ஸ்ட் நெட் ஒர்க் காஸ்ட் வாங்க. 60, அதாவது நெட் ஒர்க் காஸ்ட்லேருந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆட் பண்ணால் 60 வரும். அப்போது ஒர்க் காஸ்ட் என்ன வரும்? ஒர்க்கிங் பேக் மெத்தட்லேருந்து கீழேருந்து மேலே போனால் ப்ளஸ்ஸை மைனஸ் பண்ணணும், மைனஸை ப்ளஸ் பண்ணணும். 57,400. 57,400. தென் கிராஸ் ஒர்க் காஸ்ட் வந்து 8,000 ஆட் பண்ணால் இந்த ஃபிகர் வரும். இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் 57,400. அப்போ இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா 57,400 + 12,000 69,400. Here 69,400 minus 61,400. 8,000. 61,400. செக் பண்ணி பாருங்க. 61,400 + 8 69,400 - 12 57,400 வந்துடுது. நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ். சரி, ஃபேக்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ் வந்து ஒரு குழு கொடுத்துருக்கான் ப்ராக்கெட்ல பாருங்க. டைரக்ட் லேபர் காஸ்ட் வந்து 16,000 which is nothing but 160% ஆஃப் ஃபேக்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ். ஃபேக்டிவ் ஓவர்ஸில் 160% போட்டால் லேபர் வந்துடும். அப்போ ஃபேக்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ் என்ன? 16,000 divided by 160%. 10,000. It is 10,000. ஓகே சார் இது மட்டும் திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க சார். அதாவது ஃபேக்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ் 10,000 இருக்கா, இதில் 160% போட்டால் 16,000 லேபர் வந்துடும். செக் பண்ணி பாருங்க. ஆனால் அந்த 10,000 நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம்னா 16,000 divided by 160%. 16,000 divided by 160%. 10,000. ஓகே ஓகே. ப்ரைம் காஸ்ட் ஆட் ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட்ஸ் ஆட் பண்ணால் தான் வில் கெட் ஒர்க் காஸ்ட். அப்போ ப்ரைம் காஸ்ட் என்ன சார் அப்படின்னா 61,400 minus 10,000. 51,400. நெக்ஸ்ட் வேஜஸ் கொடுத்துட்டா. அப்போ ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் சார் 51,400 minus 16,000. 35,400. ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு ஆட் பர்ச்சேஸ் தெரியாது, ப்ளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் 8,600 போட்டால் 35,400. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சார் வரும் பார்த்தீங்கன்னா 35,400 plus 8,600. 844. So here balancing figure 36,000. Doubt irukka Magna? This balancing figure. Any doubt? சார் இப்போ இந்த மாதிரி ரிவர்சிங் மெத்தட்ன்றத நம்ம எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும்? இல்ல கொஸ்டின்ல அவங்களே கொடுத்துருவாங்களா இல்ல நம்ம எப்படி சார் ஒண்ணுமே ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்ல ஒண்ணுமே கொடுக்க மாட்டாங்கம்மா. கண்ணை மூடி அமுச்சுடுவாங்க. யூ ஹவ் டு ட்ரை, அவ்வளோதான். பிகாஸ் த்ரூ உங்களோட ப்ராக்டிஸை பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ நம்ம என்ன போகிறோமோ அதுதான் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க. ஒன்று இன்னொன்று நியூவாக சம்ஸ் கேட்டாலும் நீங்கள் அதை ஃபுல்லாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள், என்ன மிஸ்ஸிங் பாருங்கள். அவன் ஒர்க்கிங் பேக்னே சொல்ல நார்மலாக கொடுத்துருக்கான். புக்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் கிவன் பிலோ ப்ரிப்பேர் காஸ்ட் ஷீட். ஸோ டைரக்ட் லேபர் கொடுத்துட்டான், காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் கொடுத்துட்டான், ரா மெட்டீரியல் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. தட் சார் ஒன்றுமே இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை. ஸோ ஃபார்மேட் எழுதி அப்படியே போட்டு தென் யூ டு ஃபைண்ட் அவுட். தட் சார். டவுட் இருக்காமா? நோ சார். ஓகேவா? ஓகே.
Tomorrow we'll take up either tax or accounts. Tax எடுத்துக்கலாம் நாளைக்கு மார்னிங். ஓகேவா? நாளைக்கு மார்னிங் 7 o'clock tax. ஓகே, ஐ திங்க் ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அப் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ். எஸ், ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபார் 2 யூனிட்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு, டேக்ஸ் லைபிலிட்டி, பேசிக்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம். ஸோ த லேட் கமர்ஸ் ஐ வில் டேக் லேட்டர். ஓகே, ஸோ நாளைக்கு 3rd சாப்டர் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வெரி சிம்பிள் தான். ஓகே, அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து மண்டே, வென்ஸ்டே, ஃப்ரைடே. ஓகே, Tuesday, Thursday லா வரும். பட் இப்போ வராத லா மேபி இந்த மந்த் எண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் லா கிளாஸஸ். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், டெஃபினட்டாக டிசம்பரில் எக்ஸாம் கிடையாது உங்களுக்கு. ஓகே, எதர் ஜான் எண்டு ஆர் ஃபர்ஸ்ட் வீக். சார் எஸ்மா. சார் எனக்கு அந்த சம்ஸோட எக்ஸல் மட்டும் சார். எக்ஸல் அனுப்பலையாம்மா நான் நேற்று அனுப்பிச்சேன்ல. இல்ல சார், அந்த 7 சம்ஸ் அது வரைக்கும் அனுப்பல சார், அதுக்கப்புறம் தான் இது அனுப்பிச்சிருக்கீங்க. அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்மா? ஆமா. சரி, நான் சென்ட் பண்ணிடுறேம்மா இப்போ. ஆ. ஓகேம்மா, சரிம்மா, ஓகேம்மா, பாய்ம்மா. ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் ஸ்டே பண்ணுங்க. ஓகே.